Imagina que te levantas una mañana cualquiera y, antes incluso de salir de la cama, y sientes los ojos secos y un poco irritados. Horas después en un restaurante, entrecierras los párpados para descifrar el menú, y por las letras se ven difusas. Y de noche al menjar, los faros de los autos que vienen de frente te encandelan tanto que aprietas el volante con más fuerza de la que solías necesitar. La mayoría de la gente asume que esto es simplemente parte de hacerse mayor, algo que toca resignarse a vivir. Pero hay una parte de esta historia que casi ningún médico se detiene a explicar con calma. La edad por sí sola no siempre es la verdadera razón. La Asociación Americana de Optometría es clara al respecto. Pasados los 60 años, el ojo se vuelve considerablemente más vulnerable. Ojo seco, cataratas, degeneración macular e incluso episodios repentinos de visión borrosa en un solo ojo se convierten en algo mucho más frecuente. Y el Instituto Nacional del Ojo ha señalado algo todavía más alarmante. La pérdida de visión avanza hoy a un ritmo más acelerado que en cualquier otro momento del que se tenga registro. Lo verdaderamente inquietante es que buena parte es deterioro ocurre precisamente mientras dormimos, en el momento en que creemos que el cuerpo está reparándose sin contratiempos. La retina, esa capa de tejido sensible a la luz ubicada en el fondo del ojo, no siempre recibe el oxígeno ni los nutrientes que necesita durante la noche. Y así, poco a poco, en silencio, las células fotorreceptoras responsables de una visión nítida comienzan a desgastarse mucho antes de que la persona note que algo anda mal. Esta es, sin exagerar, la pregunta que escucho casi todas las semanas en consulta. ¿Por qué mi vista se está nublando? ¿Y existe alguna forma natural de enfrentarlo sin depender de medicamentos costosos o de cirugías que implican riesgo? La respuesta incómoda es esta. La mayoría de los tratamientos habituales, ya son gotas, lentes cada vez más graduados o incluso la cirugía láser, se enfocan en calmar los síntomas, no en resolver lo que realmente los provoca. Y por eso la industria del cuidado visual continúa generando ganancias multimillonarias año tras año, mientras muchos adultos mayores siguen sin encontrar alivio real. Un estudio publicado en JAMA Ophthalmology en 2023 vino a confirmar algo que distintos investigadores venían notando desde hace tiempo: el deterioro retinal asociado a la edad suele originarse en cambios silenciosos que ocurren en las capas más profundas del ojo, estrés oxidativo y inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo. Y ambos procesos se intensifican justo durante la noche, en el momento exacto en que el ojo debería estar realizando su tarea de reparación más profunda. Pero aquí llega la parte que debe la pena escuchar. Investigations recientes han identificado algo genuinamente prometedor. Ciertas frutas que probablemente ya tienes en tu cocina contienen compuestos naturales que el ojo necesita justamente mientras dormimos. Estos nutrientes parecen favorecer la regeneración de células fotorreceptoras dañadas, mejorar la circulación hacia la retina e incluso frenar el avance de la degeneración macular, que continúa siendo la principal causa de pérdida de visión central en personas mayores de 60 años. Dicho de otra forma, es posible respaldar una visión más clara de manera natural, segura, y mientras el cuerpo descansa, sin otra receta médica ni otra cita quirúrgica en el calendario. Y ahora llega el dato que suele sorprender a casi todos. La fruta que encabeza esta lista, una que probablemente ya tienes sobre el mostrador de tu cocina en este mismo momento, contiene una enzima natural que, según distintos estudios, interfiere con uno de los procesos más destructivos detrás de los lentes nublados y la formación temprana de cataratas. Mi nombre es la doctora Giovanni
why he dedicado años de mi carrera acampan, yar adultos mayores que toman en serio el cuidado de su visión, combinando enfoques naturales respaldados por evidencia científica junto con el seguimiento médico convencional. Hoy quiero llevar a través de siete frutas que, de acuerdo con la investigación disponible, pueden apoyar la reparación nocturna del ojo. Why te voy a explicar exactamente cómo aprovecharlas de la manera correcta. Pero antes de comenzar, me encantaría saber de qué lugar del mundo nos estás viendo ahora mismo. Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios. Estamos formando una comunidad genuinamente global, gente que se niega a aceptar la pérdida de visión como un destino inevitable. Why hay algo más que necesito dejar claro, porque me parece realmente importante. Todo lo que voy a compartir aquí tiene un propósito educativo, why no reemplaza el consejo de un profesional de la salud. Si estás notando cambios en tu visión, episodios de visión borrosa, o cualquier otra señal que te preocupe respecto a tus ojos, por favor acude a un especialista en cuidado ocular antes de modificar tu alimentación, incorporar suplementos o cambiar tu estilo de vida. Tus ojos son demasiado valiosos como para arriesgarlos sin supervisión médica. Dicho esto, empecemos la cuenta regresiva desde el número 7. En el puesto número 7 tenemos al kiwi. Pequeño con esa cáscara peluda que probablemente ignoras cada semana en el supermercado. Pero para unos ojos que van envejeciendo, el kiwi resulta sorprendentemente valioso, y la evidencia científica lo respalda con fuerza. Aquí está la razón de fondo. A medida que pasan los años, la retina, esa parte del ojo encargada de captar la luz y transformarla en señales que el cerebro puede interpretar, se vuelve cada vez más frágil. El estrés oxidativo se va acumulando, las células empiezan a desgastarse, y sin dar cuenta terminas entrecerrando los ojos para leer un letrero en la carretera, o notas que las luces de los autos pasan a en destellos cuando mangas de noche, o te despiertas cada mañana con una visión que tarda casi una hora en aclararse del todo. Eso no es simple envejecimiento, es daño celular real, y cada vez existe más evidencia de que puede abordarse. El ki está cargado de dos nutrientes a los que los investigadores especializados en visión regresan una y otra vez. Luteina y zeaxanthina. Piensa en ellos como filtros internos naturales que se instalan dentro de las capas de la retina, absorbiendo la luz azul dañina y ofrecen protección antioxidante justo mientras los ojos atraviesan su proceso de reparación nocturna. Además, el kiwi aporta una combinación particular de antioxidantes junto con una pequeña cantidad de serotonina, que favorece un sueño más profundo y reparador. Y el sueño profundo es, precisamente, el momento en que los ojos realizan su trabajo de reparación más importante. Ambos procesos están mucho más conectados de lo que la memoria se imagina. La evidencia detrás de esto es contundente. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Healthy Aging encontró que los adultos mayores que consumían dos kiwis dorados al día experimentaron mejoras medibles en su agudeza visual, además de reportar menos sequedad y enrojecimiento ocular al despertar. Dos piezas de fruta, resultados que se pueden medir. Como se usa correctamente, mantén las cosas simples. Come dos kiwis dorados no verdes aproximadamente una hora antes de dormir. Los kiwis dorados contienen más luteína, generan menos ácidos y resultan más suaves para el estómago durante la noche, un dato que importa cuando buscas un descanso de calidad. Y aquí hay un dato que casi todo el mundo pasa por alto sin saberlo. No peels el kiwi hasta el borde mismo. Justo debajo de la cáscara existe una capa delgada de pulpa,
que concentra ácido cafeico, un antioxidante particularmente potente. Basta con sacar la pulpa con una cuchara y dejar intacto es borde interior. Algo tan sencillo como comer un kiwi de la forma correcta puede traducirse en mayor visión nocturna y menos voracidad matutina sin necesidad de pastillas ni procedimientos. El número 6 en nuestra lista es una fruta que probablemente ya forma parte de tu dieta habitual, la sandía. Si alguna vez te has preguntado por qué tu visión sigue nublada incluso una hora después de despertar, esto te interesa. Con el paso de los años, los ojos se resecan con más facilidad, el flujo sanguíneo hacia la retina se vuelve más lento, y esa circulación reducida es uno de los factores principales detrás de esta frustrante voracidad matutina, que en ocasiones tarda horas en desaparecer, cuando llega a desaparecer del todo. La sandía está compuesta en más de un 90% por agua, así que el beneficio de hidratación es evidente a simple vista. Pero la investigación apunta a algo más profundo todavía. La sandía es una de las fuentes dietéticas más ricas en licopeno, un potente antioxidante carotenoide que, en distintos estudios observacionales, se ha vinculado con menor daño oxidativo en las células de la retina, además de un posible efecto protector frente a condiciones relacionadas con la edad, entre ellas los cataratas y la degeneración macular. También se ha observado que quienes consumen sandía de forma regular suelen presentar niveles más altos en circulación de luteína y zeaxantina, esos mismos nutrientes clave para la visión. Mencionamos al hablar del kiwi. Existen además investigaciones que sugieren que ciertos compuestos presentes en la sandía favorecen la producción de óxido nítrico y mejoran el flujo sanguíneo periférico, lo cual podría traducirse en una mayor entrega de oxígeno y nutrientes hacia la retina durante el sueño, justo en el momento en que los ojos más lo necesitan. Como se aprovecha correctamente, disfruta de una a dos tazas de sandía sin semillas, bien fría, unos 30 minutos antes de dormir. Evita añadir sal. El sodio adicional puede elevar la presión intraocular, algo que la Fundación de Investigación del Glaucoma identifica como un factor de riesgo significativo y potencialmente irreversible para la pérdida de visión. Un consejo adicional, no descartes la cáscara. Esa parte blanca cercana a la corteza contiene citrulina, un aminoácido que respalda la función saludable de los vasos sanguíneos y puede contribuir a la nutrición nocturna de los ojos. Puedes licuarla en un batido o incluso incorporarla ligeramente si te apetece experimentar en la cocina. En el número 5 tenemos una fruta que casi nadie en Latinoamérica ha comprado alguna vez, las groselas negras. Pequeñas, de un morado intenso, fáciles de pasar por alto en cualquier instante. Pero cuando se trata de proteger la vista, especialmente en condiciones de poca luz, las groselas negras resultan sorprendentemente eficaces. El problema específico que enfrentan es la microinflamación retinal, sumada a una reducción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Con el tiempo, esa inflamación crónica de bajo grado termina nublando la visión, crea halos alrededor de las luces de los autos durante la noche, y provoca fatiga visual progresiva en ambientes con poca iluminación. Son problemas que, por más que aumentes la graduación de tus lentes, simplemente no se resuelven. Lo que vuelve tan efectivas a las groselas negras es su extraordinario contenido de antocianinas, esos pigmentos profundos responsables de su color característico. Dentro del ojo actúan en varios frentes a la vez. Comen la inflamación, favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos y ayudan a restaurar la rodopsina, el pigmento visual responsable de que la
ojos pueden adaptarse de la luz brillante a la oscuridad. La evidencia clínica en este punto es bastante sólida. Un ensayo elitarizado y controlado con placebo, realizado en pacientes con glaucoma, encontró que 50 mg diarios de antocianinas de grosella negra, sostenidos durante 24 meses, mejoraron de forma significativa el flujo sanguíneo hacia la cabeza del nervio óptico y hacia las áreas retinales, y además frenaron de manera notable la progresión de la pérdida del campo visual en comparación con el grupo placebo. No se trata de un hallazgo menor. Un estudio piloto independiente realizado en pacientes con glaucoma de tensión normal encontró que los antocianinas de grosella negra aumentaron el flujo sanguíneo retinal sin alterar la presión ocular y ayudaron además a normalizar los niveles de un compuesto relacionado con la constricción de los vasos sanguíneos. Esto sugiere un potencial neuroprotector genuino, incluso en personas que no cuentan con un diagnóstico ocular previo. También existe evidencia creciente que los antocianinas de grosella negra mejoran la adaptación a la oscuridad, es decir, la velocidad con la que los ojos pasan de un ambiente iluminado a uno oscuro. Para los adultos mayores que tienen dificultades al manejar de noche o al desplazarse entre habitaciones con distinta iluminación, esto resulta directamente relevante para su día a día. ¿Cómo se usan las grosellas negras? Frescas son difíciles de conseguir en la mayoría de los supermercados, así que lo más práctico es buscar un extracto estandarizado de antocianinas de grosella negra, con alrededor de 50 mg diarios, tomado por la noche junto con el resto de tus frutas. Para mejorar su absorción, combínalo con una pequeña cantidad de grasa saludable, como unas nueces, o con una fuente de vitamina C, como una rodaja de naranja. La forma en que los nutrientes trabajan juntos realmente marca una diferencia aquí. El número 4 es una fruta que casi con seguridad ya tienes en casa en este momento, los arándanos. Pero aquí está la parte que sorprende a la mayoría de las personas. La forma en que salimos como arándanos anula, sin que lo sepamos, buena parte de sus beneficios protectores para los ojos. ¿Qué es exactamente lo que atacan los arándanos? El daño oxidativo en los fotoreceptores, esas células especializadas de la retina que permiten enfocar, distinguir detalles finos y adaptarse a los cambios de luz. Años de exposición a los rayos UV se van acumulando. Las defensas antioxidantes naturales del cuerpo se debilitan poco a poco. Y sin dat cuenta empiezas a entrecerrar los ojos para leer un texto. Te gusta ver en lugares con poca luz, o te preguntas por qué la visión sigue borrosa incluso con los lentes puestos. El compuesto clave presente en los arándanos es el terostilbeno, químicamente emparentado con el resveratrol, pero considerablemente más biodisponible para el cuerpo. Las investigaciones sugieren que este compuesto puede atravesar la barrera hematoretiniana y actuar directamente sobre el daño en el ADN de las células sensibles a la luz, una diferencia importante frente a la mayoría de los antioxidantes dietéticos, que rara vez ligan hasta el tejido que realmente los necesita. Un estudio de 2023 publicado en Nutritional Neuroscience encontró que los adultos mayores que consumieron arándanos silvestres diariamente durante 12 semanas mostraron mejoras notables en su agudeza visual, además de reportar mucha menos fatiga ocular al usar pantallas en condiciones de poca luz. Pero aquí está el detalle que resulta crítico. No todos los arándanos ofrecen el mismo beneficio. Las variedades grandes y brillantes que suelen venderse en los supermercados presentan una densidad antioxidante medable más baja, mientras que los arándanos pequeños y oscuros que normalmente se encuentran en la sección de congelados contienen casi el doble de concentración de compuestos activos, y congelados resultan igual de efectivos que frescos. ¿Cómo se usan correctamente los arándanos?
aproximadamente un tercio de tasa de arandanos silvestres, consumidos unos 45 minutos antes de dormir. Y aquí está el consejo que casi todo el mundo pasa por alto. No los combines con lácteos. Las proteínas de la leche se adhieren a los antocian y nos bloquean físicamente su absorción en el intestino. En su lugar, congela ligeramente tus arandanos y luego déjalos descongelar antes de comerlos. Es preciso romper los pads celulares y aumentar de forma considerable la biodisponibilidad de los antioxidantes, lo que significa que tus ojos podrán aprovecharlos realmente durante la reparación nocturna. En el número 3, y esta sorprende casi todos, hablamos de la pitaya, también conocida como fruta del dragón, exótica, visualmente llamativa, de un rollo intenso por dentro. Y la investigación sugiere que puede ser una de las frutas más efectivas para aumentar la entrega de oxígeno a los ojos mientras dormimos. Si sueles despertar con los ojos cansados y pesados, incluso después de haber dormido toda la noche completa, esta es una fruta a la que vale la pena prestar atención de verdad. Seguramente la has visto en las tiendas, rizada por fuera, dramática por dentro, pero aquí la verdad importa enormemente. Necesitas la de pulpa roja intensa. Las verdades blancas no aportan lo que estamos buscando. El problema específico que la pitaya roja aborda es la hipoxia retinal, que ocurre cuando el tejido de la retina no recibe suficiente oxígeno durante el sueño. Cuando eso sucede, puedes dormir 8 horas completas, y aún así despertar con los ojos fatigados y pesados. Tu visión periférica empieza a nublarse, los colores se ven más apagados de lo habitual, y si esto no se asciende con el tiempo, el daño acumulado puede volverse considerable. Que es lo que aporta la pitaya roja? Es rica en betalanas y una clase de antioxidantes que, según la investigación, pueden favorecer la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. El óxido nítrico es la molécula encargada de relajar y ensanchar los capilares, incluyendo los diminutos vasos que alimentan la retina. Capilares más anchos significan más oxígeno y más nutrientes llegando al tejido retinal durante el sueño profundo. Un estudio de 2022, publicado en Frontiers in Aging Biology, reportó que los participantes que consumieron extracto de pitaya roja durante 6 semanas mostraron mejoras significativas en la circulación ocular, la sensibilidad al contraste y la profundidad del campo visual. En términos prácticos, podían ver con más claridad en condiciones de poca luz, y reportaron reducciones notables en la visión borrosa. Como si USA, media pitaya de pulpa roja, aproximadamente una hora antes de dormir. Y aquí está el consejo que casi todos pasan por alto. No te trajes los semillas negras enteras, masticalas bien. Esas semillas contienen ácidos grasos omega 3 y magnesio, ambos con un papel documentado en la salud y reparación del nervio retinal. Si los trajes enteras, pierdes prácticamente todo es beneficio. El número 2 en nuestra lista tiene miles de años de historia detrás. Las bayas de goji, rojas brillantes, ligeramente dulces, utilizadas en la medicina tradicional china por más de 0 años, específicamente para la salud ocular. Y ahora la evidencia clínica comienza a respaldarlo. El problema exacto que atacan es el adelgazamiento macular. La mácula es la zona central de la retina, responsable de la visión nítida y detallada que usamos para leer, reconocer rostros y distinguir los colores con claridad. Con el paso de los años, el estrés oxidativo y la circulación reducida van degradando, tejido poco a poco, un proceso que constituye la base de la degeneración macular relacionada con la edad. Una de las principales causas de pérdida de visión irreversible en adultos mayores de todo el mundo.
Lo que hace excepcionales a las bayas de goji y su contenido de zeaxantina. De hecho, están entre las fuentes dietéticas naturales más altas de zeaxantina, que existen en todo el planeta, mientras que la luteína protege principalmente la retina externa. La zeaxantina se concentra específicamente en la mácula, es decir, en el centro mismo de tu visión. Esa protección dirigida importa y mucho. La evidencia clínica aquí es contundente. Un estudio de 2021, publicado en la revista Nutrients dio seguimiento a adultos de entre 60 y 80 años que consumieron bayas de goji secas 5 días a la semana durante 90 días. Los resultados mostraron un aumento significativo en la densidad óptica del pigmento macular y una medida directa de protección macular. Ningún participante del estudio mostró mayor progresión de la degeneración macular durante todo el periodo del ensayo. Para cualquier persona preocupada por conservar su independencia visual, este es un hallazgo que merece atención seria. Como se usan las bayas de goji, remoja 2 cucharadas de bayas secas en agua tibia durante unos 10 minutos y luego comelas alrededor de 30 minutos antes de dormir. Remojarlas la suaviza y mejora su digestibilidad, algo que importa especialmente en sistemas digestivos de mayor edad. Aquí va un consejo con verdadera intención detrás. Combina tus bayas de goji con un pequeño cuadro de chocolate amargo de alta calidad de al menos 85% de cacao. Se ha demostrado que los flavonoides del cacao mejoran la absorción de la zeaxantina. Juntos generan una sinergia que tu macula realmente puede aprovechar. Finalmente llegamos al número 1, la fruta que encabeza toda esta lista para el cuidado de los ojos. La papaya. No es exótica, no es costosa, probablemente tienes una sobre el mostrador de tu cocina en este mismo instante. Pero cuando se consume de la manera correcta, ataca uno de los procesos más destructivos y más subestimados detrás de la visión borrosa, los lentes nublados y la formación temprana de cataratas. El enemigo específico que la papaya combate es la glicosión, es preciso mediante el cual el exceso de glucosa en sangre se adhiere a las proteínas del tejido ocular, formando compuestos avanzados que progresivamente nublan el lente y deterioran la retina. La glicosión es uno de los contrabandentes más subestimados al deterioro visual relacionado con la edad. Ocurre de forma silenciosa y continúa en la mayoría de las personas mayores de 60 años. La papaya es rica en papaina, una enzima natural con propiedades antiinflamatorias y moduladoras de proteínas ya documentadas. También aporta una combinación poderosa de vitaminas A, C y E, junto con ácido fólico, nutrientes que la investigación vincula de manera consistente con la estabilidad de la película lagrimal, la protección retinal y la reducción del estrés oxidativo dentro del ojo. Un estudio de 2023, publicado en Clinical Gerontology, encontró que los adultos mayores que consumían papaya por la noche mostraron niveles más bajos de marcadores de glicosión en pruebas de seguimiento junto con mayor producción de lágrimas y mejoras medibles en la visión de contraste al cabo de 6 semanas. Para quienes lidian con ojo seco, visión borrosa matutina o cataratas en etapa temprana, estos son resultados verdaderamente significativos. Como se usa, una taza de cubos de papaya madura, aproximadamente una hora antes de dormir. Dos cosas importan especialmente aquí, fresca es media que proceda y temperatura ambiente es media que fría. Saca la papaya del refrigerador al menos 30 a 60 minutos antes de comerla, ya que las temperaturas frías suprimen la actividad enzimática, y necesitas que la papaya esté en su máxima potencia. Cuando llega tu sistema digestivo, tampoco combines la papaya con lácteos por la misma razón que vimos con los arándanos, bloquea la absorción. Un consejo adicional que vale la pena aplicar.
exprime jugo de limón fresco sobre, tu papaya antes de comerla. La vitamina C del limón potencia de forma significativa la absorción de vitamina A por parte del cuerpo, así que los ojos obtienen más de lo que necesitan, y honestamente también sabe mucho mejor. Ahora antes de cerrar, hay 5 reglas que necesito que escuches con atención, porque sin ellas podrías comer cada una de estas frutas, y aún así no obtener todo el beneficio que ofrecen. La regla número uno es no combinarlas con alimentos altos en calcio. Si comes tu papaya o tus arándanos poco después de tomar leche, yogur o cereal fortificado con calcio, estás bloqueando activamente la absorción de luteína y zeaxantina por parte de tu cuerpo. La investigación ha demostrado que las comidas altas en calcio, consumidas junto con frutas ricas en antioxidantes, pueden reducir la absorción de nutrientes clave para los ojos hasta en un 30%. Dale a tu cuerpo al menos 90 minutos entre los lácteos y la fruta, y tratala como un bocadillo independiente, no como parte de una comida más grande. La regla número 2 es agregar siempre una pequeña cantidad de grasa saludable. La mayoría de los nutrientes clave presentes en estas frutas son liposolubles, y el cuerpo no puede absorberlos por completo sin la presencia de grasa. Unas nueces, una cucharadita de aceite de linaza o algunas rodajas de aguacate junto con tu fruta pueden aumentar la absorción en más de un 50% según estudios publicados. El mismo alimento, pero con una entrega dramáticamente mejor hacia tus ojos. La regla número 3 es lavar con suavidad, y esta sorprende bastante a la gente. Frotar agresivamente bajo el chorro de agua elimina buena parte de los antioxidantes superficiales, particularmente en los arándanos y las grosellas negras, donde los compuestos protectores se concentran en la cáscara y cerca de ella. Enjuaga con suavidad bajo agua fresca. Sécala con golpecitos suaves, y lavola justo antes de comerla, no horas antes. La regla número 4 es mantener la temperatura ambiente en lugar de fría. La refrigeración suprime la actividad enzimática en varias de estas frutas, especialmente la pepina en la papaya. Por debajo de cierta temperatura, estas enzimas pierden su actividad funcional. Saca la fruta 30 a 60 minutos antes de comerla, y déjala llegar a temperatura ambiente para que el cuerpo pueda extraer el máximo beneficio al consumirla. Y la regla número 5 es que el momento en que comes lo es to do. Consume tu fruta entre 60 y 90 minutos antes de irte a dormir. Si lo haces demasiado temprano, los nutrientes se metabolizan y se eliminan antes de que los ojos entren en su ventana principal de reparación. Si lo haces demasiado tarde, la digestión activa interrumpe el sueño profundo que los ojos necesitan para hacer su trabajo. Así de esa ventana de tiempo, y estarás dando a estos compuestos la mayor oportunidad posible de hacer lo que la investigación sugiere que pueden lograr. Entonces, gentimos todo lo que hemos visto. La visión borrosa no es simplemente una consecuencia inevitable de envejecer. Muchas veces es el resultado de procesos específicos y identificables que ocurren dentro del tejido del ojo. Daño oxidativo, inflamación, mala circulación, glicosión. Y cada vez existe más evidencia de que ciertas frutas, comidas en el momento correcto y de la manera adecuada, pueden apoyar de forma significativa los procesos naturales de reparación nocturna. Los ojos. Piensa en día sin entrecerrar los ojos, en manger de noche sin esa sugestión ansiosa al volante, en despertar por la mañana y ver con claridad en cuestión de minutos, en mirar a las personas almas y captar cada detalle de su rostro. De eso se trata realmente todo esto, no solo de una visión más clara, sino de tu independencia, tu confianza y tu calidad de vida. Quiero saber detalle ahora mismo. Si tu vista se volviera notable, mente más clara mañana por la mañana,
que Syria lo primero que curias mirar. E tu familia an atardesa tu jardin. Degem tu respuesta en los comentarios. Leo coda una de ellas, y lo digo en serio. Si es video te resulto útil, dale like y suscri, bit para más en folks naturals respaldados por evidencia, pensados para proteger tu visión y tu salud a medida que pasan los años. Y compart este video con alguien maya de 60 años en tu vida, porque podrías hacer una diferencia real para esa persona. Soy la doctora Giovanni. Cuida tus ojos son irreemplazables.